السلام عليكم، أنا عايش أبو الحاج، متخصص مودرن ورك وسكيورتي أركيتكت. حبيت أغطي موضوع الإكشينج أونلاين بروتكشن، وهو طبقة حماية في مايكروسوفت لحماية البريد الإلكتروني، حيث يقوم بفلترة جميع الرسائل قبل أن تصل إلى صندوق البريد، وسوف أتحدث فيه لاحقا بالتفصيل. كما تم شرحه في مقاطع الفيديو السابقة، تتكون حلول الإكشينج أونلاين بروتكشن من 4 مكونات رئيسية: الانباوند أنتي سبام، Outbound Anti-Spam، Connection Filter، والأنتي Outbound Anti-Spam. على عكس العديد من الثيرد بارتي فيندورز، تفرض مايكروسوفت قيودا على إرسال البريد الإلكتروني، ومن أكثر القيود شيوعا التي نواجهها في العمليات اليومية هو الحد الأقصى البالغ 10,000 ريسيبيانت باليوم. على سبيل المثال، إذا أرسلت 3000 رسالة بريد إلكتروني في الساعة 9 صباحا، فسيقوم النظام باحتساب هذه الرسائل من ضمن حصتك اليومية، وستظل قادرا على إرسال 7000 رسالة إضافية خلال اليوم نفسه. ومع ذلك، بمجرد بلوغ الحد المسموح به، يجب عليك الانتظار حتى الساعة 9 صباحا في اليوم التالي ليعاد ضبط القيد، عندها يمكنك إرسال كمان 3000 رسالة أخرى، وتستمر الدورة على هذا النحو. عند التخطيط أو تنفيذ حلول مايكروسوفت، من الضروري أخذ هذا القيد في الاعتبار. فإذا كانت المتطلبات تتجاوز الحصة اليومية ديلي كوتا، فقد تحتاج المؤسسة إلى دمج خدمة طرف ثالث Third Party Solution مثل Relay Service لمعالجة حجم البريد الإضافي. الكونكشن فلتر تتيح لك ميزة الكونكشن فلتر تكوين قوائم IP Allow وبلوك ليست، ومع ذلك من المهم ملاحظة أن إضافة عناوين ال IP إلى قائمة ال Allow list يمكن أن يقلل من مايكروسوفت سكيورتي سكور، حيث لا توصي مايكروسوفت بالاحتفاظ بالعناوين ال IPs في حالة الوايت ليست بشكل دائم بيس على الزيرو تراست ديبلويمنت. وفي بيئة الاكشينج هايبريد، ولضمان الثقة الاكشينج اي بي ادريسز، نقوم بتحديث الانهانس فلترنج فور كونكتورز. الانتي سبام يستخدم إطار العمل مايكروسوفت أنتي سبام أنظمة سكورينج سيستم قياسية وآليات للكشف عن رسائل البريد الإلكتروني الغير مرغوب بها أو الضارة والتعامل معها بشكل تلقائي. يتم تعيين ال SCL score لكل رسالة بناء على تحليل المحتوى وسلوك المرسل ومؤشرات الأمان الأخرى. الرسائل التي تحصل على من 5 إلى 6 SCL تصنف على أنها سبام، بينما الرسائل التي تحصل على SCL من 7 إلى 9 تعتبر High Confidence Spam، أي أنها مرجحة بدرجة عالية أن تكون ضارة أو غير مرغوب فيها. ويمكن للأدمنستريتور إنشاء كاستم بوليسيز لتحديد الإجراءات المناسبة استنادا إلى هذه الدرجات، مثل كوارنتاين، عزل، موف تو جانك، ديليت، وبما يتناسب مع متطلبات الأمان والعمليات داخل المؤسسة. يستخدم ال BCL البالك كومبلاينت ليفل لتصنيف الرسائل الجماعية أو البريد الرمادي، مثل النيوزليتر، ماركتينج ايميل. وتوصي مايكروسوفت بيست على زيرو تراست ديبلويمنت بتعيين البي سي ال الى الليفل 5 لتحقيق اعداد صارم، ومع ذلك يمكن للمؤسسات تعديل الثريشولد بما يتوافق مع احتياجات الاعمال وتوقعات المستخدمين. ويعمل نظام الفيشنج ديتكشن على تمييز الرسائل كفيشنج والهاي كونفيدنس فيشنج باستخدام تقنيات المشين ليرنينج والثريت انتليجنس، وتؤدي هذه الاكتشافات إلى تنفيذ إجراءات أقوى مثل كوارنتاين بلوكينج لمنع سرقة البيانات وهجمات الانتحال. وهنالك أيضا Zero Hour Auto Purge الزاب، وهو عبارة عن آلية حماية بعد التسليم Post Delivery Protection، والغرض منه هو إزالة الرسائل الضارة تلقائيا سواء كانت مقروءة أو غير مقروءة التي تم تسليمها بالفعل إلى صندوق البريد. والقيود الخاصة بالزاب تطبق فقط ضمن نافذة زمنية تبلغ 48 ساعة بعد التسليم فقط. تعد ميزة الأنتي مالوير ميزة أمان من الإكشينج أونلاين بروتكشن، تساعد في حماية المؤسسات من الماليشيا السوفتوير التي يتم توزيعها عبر البريد الإلكتروني. تتضمن الأنتي مالوير بوليسي وأيضا الكمن أتاشمنت فلتر والزاب، حيث يتم التعرف تلقائيا على الرسائل التي تحتوي على أنواع ملفات محددة على أنها مالويرز. وفي الختام سأقدم عرضا توضيحيا خطوة بخطوة يوضح كيفية الوصول إلى السياسات المذكورة ومراجعتها وتهيئتها. The first topic we will cover the anti-spam policy.
To access it, go to Microsoft 365 Security Portal at security.microsoft.com. Then navigate to Email and Collaboration, select Policies and Rules, and from there open the Anti-Spam Policies section. This is where you can view, configure, and manage the policies that help you control unwanted and suspicious email in your organization. Next, we open the Inbound Anti-Spam policy. Under the bulk threshold and spam property settings, we can adjust how aggressively the system filters bulk or promotional emails. We recommend setting the bulk email threshold to level 5 as part of the Zero Trust deployment approach. However, it is important to note that these settings may have some drawbacks, such as causing a certain newsletter or mailing list communication to be marked as spam or moved to quarantine. Next, we have the filtering of the URL that is pointing to .biz or info domains. It is important to consider blocking or flagging these URL because these domain types are very inexpensive to register, and therefore they are commonly used for mass marketing emails, newsletter, promotional campaigns, and even fake or malicious website. While not all .biz or .info sites are harmful, they are higher likelihood of being associated with spam or phishing. So applying stricter filtering on these domains help reduce unwanted or potential unsafe messages. People often block or flag numeric IP address in URL because legitimate websites normally use domain names, not raw IP address. When a URL appears as an IP address, for example, let's assume we are saying HTTP specific IP/login, it is commonly associated with phishing, malware hosting, or command and control server, where attackers try to bypass domain reputation check since IP-based URLs are frequently used in malicious or suspicious email links. URL redirects to other ports occur when a link directs the user to a website that operates on non-standard port rather than the typical web ports such as port 80, HTTP or 443 for HTTPS. Attackers often use alternative ports to bypass security control, web filtering, or reputation checks because many security tools primarily inspect standard web traffic. For sensitive words, refer to the specific term or phrases that may indicate fraud, phishing, financial scams, inappropriate content, or social engineering attempts within an email body. Examples include urgent requests like verify your account, reset your password, bank transfer, or phrases associated with harassment or confidential data disclosure. By detecting and analyzing these sensitive words, the email security system can increase the message spam score, flag it for review, or automatically route it to junk or quarantine. An SPF record with hard fail means that the domain DNS explicitly states which mail server are allowed to send mail on behalf of that domain, and that any server not listed should be rejected. Conditional sender ID filtering hard fail means that the mail system check whether the sender domain is authorized to send email from the IP address used. If the domain sender ID or SPF record indicate a hard fail, it means the sender server is not permitted to send mail for that domain. As an example, let's take the following SPF. So for example, someone is using SPF record contain include outlook.com minus all. This means only mail sent from Outlook server is allowed. All other server equal hard fail rejected. Now imagine someone is trying to send an email, for example, sent from a random server in another country. This one will be detected and rejected. The drawback of using SPF and sender ID hard fail is that if your SPF record is not kept up to date, legitimate email may be incorrectly rejected. Backscatter refers to unwanted bounce back or non-delivery report, NDR, that are sent to the innocent sender whose email address were spoofed by spammers. In a backscatter situation, an attacker sends a spam or phishing email using forged from address, and when those messages are rejected by receiving mail server, the bounce message are sent back to the real owner of the forged address, even though they have never actually sent the email.
When configuring inbound anti-spam policy, it is recommended not to add entire domain to the allowed domain list, allowing domain bypassing all spam and security check for any email coming from that domain, which can create a security vulnerability if that domain is ever compromised. In addition, adding allowed domain negatively impact your Microsoft Security Score, since it weakens your protection control. Next, we will discuss the connection filter. This section allows us to configure IP allow and IP block list. It is important to avoid adding IP address to the allow list because doing so bypass all security and spam filtering for any email coming from that IP. If that IP address is later compromised or being sending a malicious traffic, the system will still accept those messages without inspection, which create a major security risk. Additionally, allowing IP can negatively affect your Microsoft Security Score. Instead, it is recommended to use the block list for non-malicious IP and rely on SPF, DKIM, DMARC, and Zero Trust Control to validate legitimate senders. For the outbound anti-spam policy, this is where we control the sending limits and define action for users who exceed those limits. If a user flagged as a restricted sender due to mass sending behavior or potential account compromise, we can choose either to block the user from sending any further emails immediately or allow them to resume sending for the next day, which help prevent the spread of spam or malicious email across the organization. In this section, we can also manage the automatic forwarding rules by either enabling or disable the ability to automatically forward email, which is a key protection against data leakage. Finally, the notification setting allow administrators to receive alert whether outbound spam policies are triggered so they can quickly investigate and respond to potential security incidents. For the anti-malware configuration, we need to go to Threat Policies section and open the anti-malware protection settings. From here, enable the Common Attachment Type filter to block file types that Microsoft has identified as high risk and commonly used to deliver malware. These attachment types are predefined by Microsoft, so no manual configuration is required unless you want to add a customization and add extra file types to be blocked. Additionally, ensure that ZAP 0-hour Auto Purge is enabled, as ZAP automatically removes malicious email from user inboxes even after they have been delivered, providing a continuous protection against newly discovered threats.